Hello, this is the Chief Air Marshal Ollah 7 Owen. I'm here with good news for you guys. You know what? You might be wondering, ndakaona my headphones set panimwe website, but I don't know how to import them. Ndaunza sei ku Zimbabwe. Ndakaona this nice, beautiful setting or something zvawakaona online. And you don't even know how to import that to Zimbabwe. Right, I have good news for you. Good news, Zurutichi guys. Just get in touch with World Bank Logistics. World Bank manje vakuti chinhu chese chauri kungonzwa kuda kuti ichichi product ndakaona ku India, product ndakaona ku Dubai, ku UK, South Africa. Unokwanisa kuti kunguvabata wakusosera that product yobva yaunzwa straight to your doorstep. All you need to do is just to pay the 50% deposit. I'm sure you understand the deposit. 50% deposit, then you pay the other 50% musuno shika zvinhu zvako pamba pako. So, unozodei, this is first of its kind. I'm talking about zvinzwa mu Zimbabwe, but zvauya navasawira wedu weku World Bank Logistics. So, kana uchida kutenga anything chanofunga chinga chembamako madzimai decorations guys varume ma products vanoda tuma gadgets zvinyi equipment dzebasa chii zvava zvinge zvichibva kunze kwenyika. Taura newe World Bank Logistics vanokwanisa kuunza zvinhu zvako straight to your doorstep. So zvaunoita iwewe unokwanisa kuvabata panhamba dzavo dziri kubuda pascreen idzo obva wavabata vokupa madetails. And also ndoda kuti unyatsonzwisa kuti ndoda kupa vanhu ma-t-shirts, ndine ma-t-shirts, ma-nice, ma-diaries, ma-caps, atoda kungopawo from wasawira wedu weku World Bank Logistics. All you have to do kungoenda pawebsite yedu yeWorld Bank wobva wanoona kuti ma-services atiri kuoffer isu kuWorld Bank Logistics akamira sei. Ukangokwanisa kudoma kana 3 chete zvako atinoita ma-services edu wakutowana chance ndakutokupa unongokomenda mu comment section. Ukangokomenda mu comment section kuti inoita zvakati World Bank inoita zvakati nezvakati, then takutokupachi zvinhu zvako right away. Tongopika zita rako tongokuti winner wakutonopuwa zvinhu zvako watobo. So I'm just saying, go on World Bank Logistics Facebook page and also like and follow the page. Don't forget to like and follow page the World Bank. Ezvi nchitaura newe so kuti tonga kutohwina zvika. Ukaenda pa World Bank over what follow kauti like uchipedza vosiya comment yako 3 services ko untazane takutokupa mu comment section yepa World Bank Facebook page izvezvi wakutola watopinda machena. Maybe unoona ngopinda kuti like rekwete t-shirt ka ndono ngofunga kuti ari kamba kuita something big ndono ngokunzira zvako mahara food kana mbopana iwe something food kuti mboyotora kana wire ya time akuita tukuzviita ku World Bank izvozvo sana ngoti ndingokuonesa. So stay tuned for more World Bank Logistics. With Kimberly, I think it was just to spite votes. With Kimberly? Yeah. It was just to spite votes? That's a show with votes. Holten. Yeah. Tell me. Who does that? I feel like this week is going to be hectic. It's a long week. Trust me. It's going to be a long week. A lot is just going on. And Naganyenga Kim. Just to spite votes. What for? Huh? Holten. Should we call him maybe? So now you're saying trouble causer. So that time Kim might have done votes. That's facts. And yeah, that's according to what he's saying. It's like a confirmation. So I got to tell it baby and whatnot. So votes are because they've always thought it's like it's just a rumor or but it's as if no story background. Yeah, that's very true. And from what Holten is saying here, it seems like Isa told Kim watch. Because he's saying we feel love along the way. I wonder how Kim is feeling right now. Honestly, I wouldn't know, taking this from a point of view, they're married. It's not like a boyfriend-girlfriend situation. Let me ask you something, Yahya. If you were in the shoes of, just put yourself in the shoes of Kim, how were you going to react to this? Honestly, I don't know how to react, but it's something that actually get on my nerves, to be precise, because they're not. Like I'm saying, yeah, they're married. They're married, and if your husband goes out and says this about you, it's a whole different scenario, even from relatives and what they say. Because remember, marriage is a complex thing. Relatives are involved. I think but you know online what's happening. True. This is just something else, and I wasn't expecting this, but Holten being Holten, you should expect anything from Holten. Yeah, for sure. He did not only attack
Kim, he also attacked Mudiwa. Yeah. Hubert Angel. Yes. There were a lot of people that are being Almost name everyone. dropped, Winky hey? D, you know. Yes, I saw Winky D. Yeah. Munhu wese aingotaurwa nenyaya dzake. A lot Hanzi was Mudiwa going kana on. chechi nemacondom. Hanzi ne Nefuti ingari mubeg. Mpeg. And I was like, no, but he's a businessman. Look, Mudiwa is a businessman. So hachi. You know, my businessman, unofamba uni, you know, footy. If it's licensed, to be honest. Yeah, it's licensed, of course. But Of course. And a security company, Mudiwa. Okay. You know, you need footy as well. But Mudiwa ana baby kwa makondo maimadi. It's only that you don't know. It's only that you don't know his We girlfriend. don't know publicly. But doesn't if mean has or he doesn't not. have. Yeah. And you not having a girlfriend or a boyfriend doesn't mean you don't indulge. Sheliyo iya asamba mkomana wakana one. Asamba unaone mkomana asi ndikajuma kondo mbeg magoyo ndechitiji ndiri. Plus face yako ndo like that negativity. Urikona is something. Urikona usina munhu but smiling can tell, you know, the way she's smiling right now, it tells us a lot. But anyways, inini ndikuti pana Mudiwa. Look at Mudiwa, right? Yeah. Okay. Family makondo, I don't think it's a in bad condoms I don't mind, but in church thing. maybe. Church, I think the location. Even the gun in church. Yeah, ipapa and the Why are people in church? So if Holten is telling us the truth, then maybe Mudiwa akango chosen wrong kuzopinda nezvinhu kuti zvakasara kumota. Maybe. Maybe. Then anzi papa vaimu and the pimping. Yanara man. Yeah. Iwanobotumirwa wanzi umboenda kwa wasotengeswa. In any life, yeah. Anzi na Holten I got blocked simply because ndanga ndichiunza zvibagi. Block on na prophet. Yeah. Oh, yeah, it went so shubagi. No, you don't know how to make money. When did say shubagi? When so no. Shubagi is so it. Ananga ndaendeza chairo then Top soup. then ugovereza so is it top soup? Yeah, is this pack yangu. Muto wenyemba uyo. Yeah, it's kana zoratidzira zvandiri kunyazo tsvaga. Exactly. Ainene kana kanipo chibagi ndora ba. Muti achite. Kana. Achite no it's now. But this episode yatikita na Holten it loaded. I actually don't know if we can stand what I'm saying, because I'm sure he's talking about a lawsuit, saying, okay, even if a lawsuit comes, I'm ready. That's what he said. Yeah, he said, I'm ready. Shell uri kunzwa se? Apa pakutyisa kuti unenge wataurwa nditi kuti unza lawsuit yacho. Apa uri kuzoti ndo zvawaita zvichokwadi. Ko zvisiri zvawaita futi. Munhu apana munhu angangoti zvonizvo. But isn't it defamation of character? It's defamation as well. Because remember unongotaura kana munhu wachinzi sheliwo wadai so. Because he didn't just say ukana zvivindi. Tikutaura zvemunhu ane zvivindi ka. Right. Aungotaure mazita wotaura kuti chero zvazvaita ready. Usiri ready. Unongotori ready to defend yourself. So are you saying maybe he's right? Ini ndiri kuti chinogona kunge chitori chokwadi zvaitaurwa naHolten. Because ari kunyatsoziva vanhu type yevanhu vaari kudhila navo. Tikutaura zvemaambassador at large. Tikutaura zvevanhu vakuru. Yeah, true. Saka ungotaure kuti zvonizvo yaya akazodai akadai usina proof, usina mavhile. You should have proof. But from the way kutaura, Holten, rather than kutemba, but me knowing Holten can say anything anytime. Yeah, that's the thing again. Plus, one of his names is Speak of the Truth. Leader of the youth. So, but I think it was just too much. Yeah, but unofanira peukama. Because it was just too much. But tomboti pamwe chokwadi zviri kumboitirwei zvechi zvepombwe anzanzizopombwe varume vanopomba vandakambozvitaura vaniko pano kuti vavarume ava inini chandonzwisa guys ndechekuti varume vese futi havapombe vega vari pamano vakadzi vanhu vese ngatingoti vanhu vese tiri kupomba varume murume haapombi asina mukadzi mukadzi apomba asina murume saka tingori vanhu veupombwe upombwe but chandoza ndechekuti munhu achazondotongwa naMwari nezvaakabata you understand iwewe yaya kana une nyaya dzako no matter kuti unomira pamberi pechurch unoparidza prophet your prophetess or whatever but one day unotongwa nemhosva dzako catch up with you as well. And Mwari haakutongere kuti wewe waipomba uri mufundisi
even mafundisi havasati vari vanhu vatsvene. Hakuna denga denga revafundisi. Manje pachapisa mubhaibheri munonzi vaya vacho vanolidha vanhu vechurch strictly. Kuti bhodzi maiziya mutemo. Yes. Ivavo manje hanzi vari pama1. Last time takanetsana futi nenyaya. Haungatiwo uri munhu waMwari. Uye wondiparidzira kuti usabe. Iwe uchibva ipapo ubva wanondibira kana utobva unobira vanhu. Yeah, and do as I say. No, not as I do. Raramai baba charamba. Vakaimba vakati raramai shoko ramunoita sei? It's part of the word as well. It's good, but we're not righteous. When I fail to do that, it's not a crime. To me, I'm sick. One day I'll repent. Shelley, as a commandment, rasara rese pangwa tikangobato makoreri ndere do not kill. Do not. Maybe abortion. It's part of killing. Yeah, it's killing as well. It's killing. Abortion is killing. True. Abortion. No, but abortion is killing. All right. Okay, what's left, Shelley? Because do not steal. Do not commit adultery. Even kutonegleta mwari uchitafoni mwari wako. You are worshiping another god. Saka kana zviri izvozvo inini ndiri kunamata mwari wani. Saka kwangosara do not kill Shelley. Just that Shelley abortion kumujamba. What I not abortion. Kunwaji? No, I not abortion. Just say yes. Abortion. Andina. Have you ever morning after? Morning after chicho. Shelley, understand? Ollah always stands with mukadzi wese. I'm a morning after contraception. I abortion. Morning after. If you don't take morning after, what's gonna be the result? Morning after chicho. Not a number. Exactly. So can I prevent a number that it pre-abortion? Exactly. Premature abortion. 100%. Early abortion. Morning after chicho. Mapirizi aurongwa kudzivirira. Aukamwa nezuro. Mimba. Handi wamwa nase. Nai. Aiwa ndizvizieni. Ndikubva kufamasi noiteshe. Watiudza one. Oyo. Aiwa. Wabatwa. Mirai ukaswera nesuro kona ukoshe. Asi munogona ndisungisa tisina mhosva panapo. It's okay. But I think the majority evanhu though, I think mutemo yo unovabata pakuuraya madzimai kunyanya. But I always say this, kana kurunzi kuenda kudenga. Kana kurunzi kunyasoshaya denga. Ndona kuti nemawandira akaita madzimai munyika. I think ndokuwanda futi kuona wasiringaende kudenga. Namba yemadzimai. Tichiona maprograms anatina chimugaba yawo tichiona vanhu vachitaura kuti mwana uyu haaswe pano. Mwana anenge atone ndebvu dzinenge dzangu idzi. Otonzi aiwa iwo hauswe pano. Asi ndakatonzi ndiri papi? I realized that madzimai can keep a secret kusvika pakufa. That's true. Madzimai can choose to keep a secret till she dies. No, I'm not going to tell anyone about nyaya yemwana uyu or about anything kusvika pakufa. Kuna na mama wanatoka kubvunza nemwana unzi mama baba wangu vari kupi. Wanta emotional. They don't want to talk about that. They don't, but vachiziva kuti pamwe, because madzimai they keep secrets. Yes, we do. Isusu sevarume inoza apara inonzi secret. Kuvarume. Unozongobatika zvaya. Naijo akatonditi Ollah boy rezvinhu zvekuti my ndarowa nemukadzi ndarowa mbama pakashata ndakangozongobhaizawo chichi ndabatwa message. Ndakutotaura we share. But madzimai sometimes that chaunotaura akatsemukadzi it's the ndochintisina kana basa. Ndozvinhu zvemako edu ndonyaya dzina basa nyaya dzaidzo atitaura. Pamunoenda kuma counseling sessions kuma therapists nechine. That's true. Madzimai sometimes you just talk about zvinhu zviri padenga denga. You don't ampinde deep. Hazvisi necessary. Hazviri necessary. It is necessary. Ndosaka uri kuona kuti vanhu vakawanda Shelley vanouya podcast varume ende ndori kutanga kuvhura umpe. Ukada kutarisisa. But vakadzi vari zvazovhura. Kana tikuzongouya because ungatoona kuti apa ndajairiro. But ukada majority iri kuuya kupodcast mazuva ano ka. Varume vanovhura umpe ndokuudzai. Like Holten just akazi saka tivhurira umpe. That shows you kuti varume tinotaura zvese. Holten akasiya chii? Inini akasiya chii Holten? Nothing. Ukanzosini taura ku general assertion of that interview. Ina hangoka I think varume vane handisi kuti handisina ndibatisise handina kuti hamuna kukwana. Havana kukwana. Takakwana ndizi. Pane
pane dzimwe nyaya dzekuti nyange ukanakidzwa sei Hatitauri. pane imwe nyaya yandakambona Sonya patiktok achiti zvenizvo Wicknell ane makuru nyaya dzese aitaura so ine ndikuti varume ka pane zvimwe zvinhu zvekuti zvenizvo nyange mukanakidzwa sei nemunhu hamufaniri kungo aiwa isise varume nyange ukanzi wapererwa sei pane zvimwe zvekuti tobatwa mazano edu varume sometimes kudhara varume idzi vasemurume kunzi vasemurume ndokunzi keep the secrets right till chero zvichikudya iwe till varume vasvika papoint yekuti amanaka suicide rate yange yakwira and izvo zviri papik yevarume kunyanya kwachizviuraya more than madzimai zvavari kuzviurayira zvacho zvine chekuita nemudzimai most of the things zvine mukadzi pakati zvinoita kuti murume azviuraya so it means kuti varume kutadza kuzonyatsoshare because of this fear of being judged kunzi look you're weak. Yeah, if you share you're true. weak. Even after interview I'm sure a lot of people are judging as well Kuti he's weak. kuti zvataura afana kutaura a lot of people vanhu vakanda vaiti akadhakwa munhu akataura chokwadi onzi akadhakwa anopenga ukanyepa unonzi unopenga. But he did say he doesn't ade Kim. Yeah, he said it openly, hey. I don't love it. But my statements are it seems like I contradictor during the interview. Aiti andishamuda then pamwe pacho bati mukatotiona tiri tese zvinhu zvese zvinenge zviri bho right iwewe handiti it's normal kuti kana tikakuona kuti muri mese nemukomana wako the outside appearance amunoti ndekuti zvinhu zvese zviri correct but in the closed doors it's like sha sanjaira we don't talk, don't touch me, something like that. Yeah, it does happen. And then what I didn't really understand was when he said kuti atadza ku maintain a fire Kim is failed to maintain this fire, something like that he said. So not knowing kuti kuti zvinenge say, but I always think kuti let's say especially young couples mazwano, if you really want to leave your partner chingomusiya munhu maybe under good in peace terms and also get to the person you want. Even if you are married, ukatonoti pari kupisa, this is a sign that you need to look for the person. But he said, aida kuspider votes, but nanchizonyasofunga ndikati okay fine. Munhu watorera munhu kuda kuprove a point to the next guy. You shouldn't marry that person. Yeah. Because already you are inviting problems in your marriage, in your life. But he also said, Gucci, I fell in love along the way. Yes, he did, which is a good thing. That he fell in love. But look, zvinozoitika ndezvekuti wamulove macho nemunhu wacho uchatanga kufunga futi back kuti bade munhu ana kumuda because ndaimuda kazhinji pfungwa iyo inoyamswa notukana get away then yakaita kuti yadadoropa wamvezo then ndakukudza because kana panotukana yaya mumba ndofana kuudza chinhu chinokurwadza stereki saka chinofana kurwadza ndechekundokudza kuti iwewe ndaisatombokuda iwe ndada kuprova mugenga wangu kuti ndokutora enda fana tokutora but anyway wakazokuya padeni but still hasikushanda, it's not working, then iwe uchatangofoti but ndegari nemunhu achindoda this. I think it comes through as a good lesson as well, just to learn kuti when you're getting in marriage nowadays, get in marriage someone you want. I think we've said this, Shelly. Don't get in marriage because your father says so. Don't get in marriage because your church is saying so. Get in marriage with someone you want personally. But Kim wanted Holy 10. No. He did. Ndikutaura now on the party ya uyu angasiri kuda Holy 10. Holy 10 anga kuti no, I wanted to spite someone. And kuti mostly manje the issue is varume ndo vanorora Ollah. Isusu vakadzi unozoti ndakanchizwa we are not meant to love you. We are meant to respect you. We fall in love with time. So murume ndiye anodecide I want to sit with this person. So ndiye ane mandate yekuchoose munhu waanoda so that in the long run that person will treat you good. Unzisa. But reasons ekurora munhu shili ngave your personal choice. Kaunda mukadzi asingapfeke anokwira papo kana zvinhu zvaunoona kuti izvi zvinondifadza ndokumbira tora munhu iye umurore. Don't marry someone because of my reasons ekuti unozi no ndaida kudai no ndaizoti kudai ningakati unofana kumira nereason yako yekuti ini ndaikuda but wakungondiboa so let's find out from our viewers out there, guys, what do you think about this issue Holten and Kim? I think we should also invite Kim on the podcast, so maybe she tells us. Kim has a lot muwani apa
Mike Kates atambofora chaweso. Asi she felt it. Saka kuti malota ita sema. I need to clear my chest, man. Until Mike Kates said, guys, can you just give me mukana pa podcast an opportunity? I want to share The stuff. podcast is full of surprises. Yeah. Who surprise you? But yeah, nachida kubvunza panyaya yatanistori yekuti zvinizvo. So tiri kuti kana vanhu vakunororana iwewe yayo unofana kurorwa nemunhu waunoda here kana kuti nemurume anokuda. Murume anokuda. Correct. Mukadzi is not a duty to love remember, somebody. as men we fake it as well, right? Remember? Yeah, all right. Gave ne fake yaunoda. In short. Yeah, Women, if you love a man, you will see, they'll embarrass you. Amen. What can do that? To keep my secrets. We also adjust to situation. Those that kasi kwana watakaita. Pauno chengeto, pauno feel protected. No pesa okutopada because now you feel safe. But murume is never the other way around. Yeah, true. Murume panoda ndo panoda. Chet. That's very true. But So, no, you know what? Trangote duguna Kim, be strong. Maybe you are strong already because you know your husband. And to all Holten fans, that's your Holten. Speak of the truth. Leader of the youth. Leader of youth. Mirai, sorry. Why are you sorry? Surely she. Pane zvandafunga. But Kim akambothrowa shade kuna Chelsea ka. Yeah, she did. Akadzi. Pane paakatombo poster pane akatozomutsura akati atidaro asikana. But the thing is, because Holly angaitaradza Chelsea somehow. Because Holly talked about Chelsea here yesterday. Holly said, you're saying a lot of good things. Actually, Chelsea, good things ndakati about girlfriend yangu ndaitomuda zvodaro ndakazongoda picture. only. Saka iyo dai kunzi kuchita. Hapana kupinda cheating. Pakapinda yongonzi ndakarara. Ayo inini zvangu taura chokwadi panicharwa muna December murume wangu uya kupodcast uone ndokuudza Wodzingirirwa naye. kuona ndikukona unaona Unorwa majaba. Mirai. Fireworks. Sorry. Asi Yaya ati. Chifuti. Inini ndikaita murume anenge Holly. Andabona yi. Ndinomurova. Anzi ndinomubika. Murume anenge Ndabona. Anzi ndikatadza kumurova inini. Ndinomurovesa. Wauya kumba ndobva ndamutova. Wapedza kumurovesa. Inini pandikupinda marriage muna December mukwana ndichabuda. Auchabuda. We'll fix each other. If you're a fire, I will extinguish it. So I think Kim is busy. I mean, she's busy extinguishing it. Yes. Yeah, you just fine. Kim should just be join us and comrade and friends. You understand? Okay, guys, let me just tell you about our sponsors here. We've got Tiva View Motors. Thinking of importing a vehicle? Udagunza motor from Japan, UK, Poland, South Africa. Make it easy, safe and hassle-free with Tiva View Motors. Your trusted and legitimate be forward agent. Why go through the stress in here? Tiva View, they do handle everything for you with just 50% deposit. Your car is on its way and we take care of entire process. Plus, here's the best part. When you import with us, you get free vehicle registration. Kuisa maplates motors. This is Tiva View. Vanobva ngokuitira zvese no hidden costs, no surprises. Pane makosa azochinja kuti pane zvazonzi zviri kudiwa. No, hakuna izvozvo. They will just do everything. Just smooth and reliable service yavanokupai. So, Tiva View, we are located at number 32 Bering Road, Irimu Hillside, and we are always ready to assist. Call or WhatsApp per number zedu, it's not 0778 573 270. I'll repeat 0778-573-270, and let's get you behind the wheels of your dream car. Tiva View Motors, import with confidence, drive with pride. So just get hold of team here, do your Tiva View per number and you just 50% deposit. You're good to go. That's a good deal. Yeah, but there's another story which is trending on social media right now. Oh yes, I saw. I was following that on X. The death of founder of journalist and aftermath technologies, Watson Munyaka.
I just woke up to this news. I know Watson is no more. Personally, I didn't know much about this guy. Me too. Hey? But I saw it on social media, all over, social media. And I heard that this guy is an investigative journalist, right? Who was actually working with Maynard Manyoa. Maynard is based in the UK and is an investigative journalist as well. So, they have their own YouTube channel, Dug Up. The Dug Up, they just dig deep, into these, files, fake PhDs, everything. So these guys this guy, Munyaka, was actually part of the team. I think him and Maynard, Nandi. Yes. So here in Zim, Maynard, Munyaka was on the ground and but we had to akazongoita kamfiro kanorwadza that's true. pane zvakaitika pakabhaizika aronzi akakandwa mumotokari fortune achita sei ichitofamba ndobva atokandwa. So we don't know what really even me transpired. Ndizozvirongotaurwa not sure kuti ndiana kuti takakandwa wakaona. Yes. But also there's been mapost anga achisa. Let me just read one of his posts. Yes, Watson about 6 days ago. I'm not saying respect the dead, but if you have things you couldn't say when they were alive, then don't say it when they're dead too. Number one, if you have screenshots of someone's you couldn't post, I don't pay you, don't post them when they die, please. Don't make content out of what people were going through and they confide in you. It says a lot about you, not them. You actually feel good about kunya you're just a sad little a bit of a bad word there. Number two, saying S word about a dead person, which you couldn't say to them when they were alive, doesn't make you a better living person. It just shows you're a coward and you have issues with yourself. Get help with your S life. Number three, kunamo tinoenda kunochema hama yashaya nekunonyaradza hama dzafirwa nekubatsirawo panoda kubatsirwa nemari takurawo $20 or $30 ichema. Please, even manual labor chaiyo hatiende kunoita ma-CCTV. Anga asina imba, anga asina chakati apa iwo haunawo imba yacho, even struggling more. Fambirai chimwe se-driver we-ambulance. Yeah, that's it's a said post, and he was texting. He posted this post 6 days ago. Yeah, 6 days ago. Now it's about 7 days, right? Yeah. Ago. But I think what I'm going. You start texting, talking about death. But he died a very sad death. I'm sure it's painful still under one. investigation, right? Yeah, Not yet sure. Is it a murder case or what? So there's a video. Yeah, Maynard. Let me just play this video. Hello everyone. It is with a very heavy and sad heart that I announce to you that a very big player, a very big part of us here at Dug Up, Watson Munyaka, otherwise known by most people as Watson Flex Munyaka or Watson Aftermath, tragically died in Zimbabwe today. Our understanding is that Watson was taken against his will by people that we do not know, and those people traveled with him to Marondera. It was in Marondera that he was chucked out of a moving Toyota Fortuner, that is what we've been told, or a car of that similar nature. He was tossed out of the car, clinging onto life, and unfortunately he passed away. We understand he received medical help a little bit late. He was then taken to Marondera Hospital. The people at the hospital confirmed to us that he was in possession of his gadgets, 2 iPhone 16s. He was in possession of his work documents and some monetary value. None of his gadgets were taken. So we understand and we believe the motive for that was not robbery and may have been something else. Watson and I go quite a long way. I think in August of 2024, I wrote quite a long post as part of my own personal series of Give Them Their Flowers While They Were Alive. I personally didn't anticipate that we would get to this or that. That was, a sign that things would go that way. He was both a brother and a colleague. I began working with him when I was still running Kuluma Africa, which was an investigative journalism platform offering occasional incisional analysis. During the course of my work with Watson at Kuluma, we went through quite a lot of things together.
including physical harm and physical danger. He maintained or continued to work with me within the back scene and in the background. And when we started Dug Up, he was both a researcher and both a reporter on the ground, oftentimes being the go-to person when we need to verify anything locally and running a lot of our errands. As you know, Dug Up is a network of journalists that collaborate. It is not necessarily owned by a person. We all work together to produce, content or to produce investigative journalism. So he was still a very huge part of Dug Up. There were investigations that we were conducting with him. As I said, on a personal level, to me, Watson became like a brother. In fact, he became a brother long before we found our blood connection. Watson and I had existed as brothers. He was a very huge mainstay in my family, traveling to funerals, events, weddings, and so forth. When I got married, he was my best man. That is how close we were, and a lot of people have inundated me and inundated us with messages asking for details. As far as we know, he passed away. The circumstances are not natural. We have a reason to believe that this may have had something to do with his work or his work with us, because, like I said, we are told by the people at the hospital that his possessions were intact, including his cell phone, which when they recovered had me as the emergency contact card and his girlfriend, Diana. So it's a very difficult video to make, and Watson was a great guy. He was a friend to many. He had a very interesting personality. The Watson online and the Watson we knew were different, but he knew his stuff when it came to technology. He knew his stuff when it came to gadgets. He played a significant role in teaching me about cameras all the way back in 2017 when I needed to attend a Google conference in Nairobi in Kenya. And his death is both painful and shocking. I think I've personally been in a daze since I found out. I think the manner and the circumstances make it all the more alarming, especially given our suspicions that it may have something to do with his work. We are hoping that police conduct a swift investigation, that they're able to find out who, what, and when has happened, and that out of that, whoever has done this to him can be brought to justice. It's when we do these investigations, we know and we understand the dangers. I think on the 9th of March, we released a video about Itai Zamara. He has still not returned. So we know what we face when we engage in investigative journalism. But when things then do happen as they have, it does send chills down the spine. This is a person we were in contact with mere hours prior. And he is no longer here. But yeah, so that was the quick video that we needed to just update with you guys. That a huge part of Dug Up, our reporter or / researcher, our boot on the ground, Watson Flex Munyaka, has been murdered in Zimbabwe. And I think we're all in a daze, we're all at pains about where do we even start and where do we go from here. We stood and one this video. That's Maynard nemashoko ataura manzwa ni zvakaitika, and it's just said kuti munhu akakandwa uzoenda kuchipatara, but one unongochitasa kuti panga achararama, and yeah, it's further showing us relationship enganayo Maynard. Yeah, that's true. Because explaining how he's more than a brother and whatnot, but he sending his condolences to the family. Indeed. We would like to extend them. Indeed. But also we're yet to find out what really transpired, I'm sure, after investigation. And Shelley? Yeah, true. Yeah, pama post awaverenga Watson pane pataura zvekuti zvinizvo don't make content out of I think ezvinezvi vanhu vakawanda munhu anotogona kutotrenda hanzi kuziva kuti vanhu vari kuchesa clout here or what nerufu rwemunhu bcause unoona munhu ari kuposta vaenda kumochari, munhu vari kuita board viewing, vari kuita sei kana mascreenshots machichichi. I don't think kuti zvitombori necessary yatotrend kutaura chokwadi. Apa pane imwe ndakatozoona hangu ichibuda yemapurisa anga ari kunhamo kuzaka vari pakambaka kitchen kasmall kitchen keuswa wakada kutongodonhawo
mapurisa anga akawanda akachena akatendera akagara kitchen akarwa. kitchen gacho akanaumira musha. People posted that picture and people started, commenting bad stuff about that. Yeah, it's Saying people a should- sad world. kuti vanhu tifana ngava kugadzira dzimba dziri ngati vake kumusha zvakanaka. kuharare zvinhu zvichiita kuharare asi rangarira kumusha. Aiwa, Rangarira kumusha. isusu hedu ticharorwa tisingazotange kuvaka kwedu zvedu but ameno vachatiroora mwanzwa zviranaola muna december December. Oh, one. But also still on the death, do you remember, I think last week you talked about a Secretary police officer Yes. who committed suicide. And he was in debt of $3,000 vakatora mari kuti atambe kandege. That is according to H Metro as of Monday the 17th of March. That's when they published this. Saka, yeah. Suicide in men is growing every day. Yeah. Not talking about maybe my reports that's not out of Panama. My reports are one. Over things that you'd be surprised. Yeah, true. I think it's pressure, hardships of the economy. A lot of things are contributing to an azure. We are not 3,000. Yeah, exactly. But I always tell this to people: don't kill yourself because of chikwere. But chikwereti Chikwere achiuraya munoziya. achiuraya. Chikwere Nyika ine chikwereti. Chikwere ukangozvudza chikwere achirwa unobatsirika. Yeah, that's very true. But I think imwe nyaya inoitwa ndeyekuti unongotoona kuti panapa ma-struggles andinawo eupenyu nefamily andini ndinayo kuti ndizvibatanidza zvisikubatana. So unoda kutsvaga means dzekuti uraramise mhuri. And also kuna betting chayakaipira. Guys, to be very honest, I always say this, gambling and betting zviri so addictive. So unotanga kuti $1 or $2 inodzoka ovombodzeka 5 big. So gambling, it's so addictive to an extent kuti wagambla mukadzi chakuti ndokupai madam samukadzi kunjuka it happens. Yeah, Ndokupai madam. because unenge wane that addiction yeti mota But you know what? The same thing with simple things in life are addictive. Yeah, You know that? yeah. Even drinking alcohol is addictive. Yeah, true. Sleeping with women is addictive. madzimai. Unoona kutopedza mari yese uchipa madzimai, 100%. mari yese kudoro, wozotanga Kumba kusina. kutrend. So it's always, everything can be addictive, but always do something responsibly. Yeah, The only fact you should know in life is taking responsibility is one of the hardest things that people will never get. But I always tell people, guys, hakuna munhu anopfuma nemari dzegambling. You never get rich. mari haifembe Mara ifembe, you never get rich. guys. No, you never get rich, baba. It's only kuti wane addiction. It's the same way kuti unoita business idea rako uri kugambla because you never know richabude. Life generally is a gamble. We never know I'm a tichafarini. motivational speaker. I told one of the guys, and never gambling it's easy. And then the then you become a millionaire. but chirifani ndechekuti Everything is a ivo gamble. vacho mamotivational what vanogona kuchitoita betting Wena ndikudze sheli. Kuti kudaro. Haisi mhosva kainenge addiction. Inzwa manje zvinoitika in life. Vanhu betting is not just a random fact yekuti ungoisa mari ukandi. Even kungomuka ibet yauri kuita. You don't know unogona ngofa. Unogona watoestablisha chinhu andi mangwana zvazvamira. But you pauri kugambla life yako if responsibility and kuti you know what, I'm doing this because I just know maybe I'll survive. Exactly. And same with gambling. You should gamble responsibly and you love doing it. But if you're responsible, you not end up wakuziva kuti ndotora mari chikwereti. Kuna vanhu vane strict gambling. Nekuti anokuziva kuti ini ndikatora $10 ndikachikwa for the day. Zaparana. Thank you. Zviriko. Kwete munhu kuti 10 haichete. Same munhu anotenga anoti ini ndomwa 1 6-pack. But ozona boys kuti ndakumwa mashampagne. Watoshata. and I think vanhu vanoaffectwa stereki nenyaya dzegambling ndoveve vanoenda kunotamba njuga dzemadhola $5 kuna vanhu vanoenda chaivo vanoita gambling chaivo. You remember Drake? Drake I think akaisa chihana kusa $1 million. Akawana $30 million back. I remember, I just thought I better for you. I don't know the numbers. But I don't know. A lot of people do it. A lot of people, especially big money. People gamble big money. But ukazodyiwa. Unodyiwa. imimi ava It's just ndimi muri kuda kuno olapa unongofa zoti wadyiwa ndo game yacho shit. Everything is gamble. Paunonzi haachafema wadyiwa. That's life. But ini nangu chikupetanga. But zvakatonakira manje gambo yemari ndoti unogona kudyiwa ndi hausauna kufa. Wasurumpenyu. Unozongoshinga unenge wakwereta kaubva wadyiwa ubva but aufe. ubva wazonozviuraya. Unoziva kuti guys kuzviuraya is not an easy thing. I've always asked those people. Kana uchida kuzviuraya ndokumbosa kuzviuraya, why you don't know where you're going. To be honest, hakuna munhu atafa adzoka atudza zvaakaona. True.
vakomana Chimbodzana zviri musayenzi paground. isusu ngadile nezvekurarama Fesa zviri paground. chiro zvikaoma sei tsvage kutaura naye but usafe because unogona kuzoshama waende ikoko bvunzi zvawakazviura izvo ndo zvatiri kuita everyday. Exactly. Saka hazvimake sense. Hazvitombodiwa. ndakambonzwa kuti hanzi panofa munhu azviuraya uyoyo haapinde mumusha wai apinde mumba Yeah, because anosiya mhepo dzake mweya watoitaka zvakaipa wakusiya winds pateni wosiya winds saka unotonzi nehembe dzako baya nadzo vanhu havatodini kuzi zvako mweya wako unongochitenderera ipapo masini ako ese enda nawo So imagine- chero iri mari unotonzi baya chero nayo vanhu vanonamata vano hazvina ukafa nechinyakare haupinde mumba mutumbi wako but these days una vanhuka ndiri kuona nga vanhu vakutyora mutemo iyoyo vanga vari kupinza mumba some vakutounza munhu azvidonedza mabuilding vakumupinza mumba munhu achizuraya vamwe vamwa mushonga otochemwa otopinzwa muchechi ini nangu munhu ngaasapinze mumba there's this reverend akadonha papaked some years back remember akazvi-suicide right akapinda but akaita sei akaenda here kuchechi akaenda kuchechi the funeral was all over social media ari muchechi vanhu vachoita service but but handitiri kuti aiyewa chivanhu hapana chivanhu apa munhu ngaasapinda mumba guys inini ipapo ndiri muchristian but aiwa bhozi mweya unofamba even kuchristian ndokune maspirits plus vanoti spirits iyo inenge ichifamba kupinda so. kwavo mumba kwacho inotaurwa yaya ndikuti unosara uchitenderera handitika zvekuti kutenderera kwemweya uyu hakusoti unochinetsa vamwe vanhu but unokonzera kuti pakasaitwa cleansing yakatonaka unovataka mwe munhu the next person will also commit suicide the next Vana person will also vako, commit suicide the next zvafana pamba penyu paine muti wemumango ufanga kurumba kwenyu munhu obva asungirira mumumango wepamba penyu wakutotemwa mutiwo because that spirit inenge iripo Kana wega, munhu anotozvisungirira pasame muti iwoyo plus logic dzako dzinokudza zvashata chinhu chashata ichi achaiti hachichaita plus kana mango dzacho what people don't understand is sometimes kuzviuraya icho zvikanzi uri kufunga kuti you're doing other people a favor kuti no I'm doing this for myself honestly mukuita utsinye utsinye ukafunga uzviuraya zvekuti une utsinye hazvibudi why you're a father wazviuraya vana vako vanotambura because one you're absent two anokura achinzwa kuti baba vako akazviuraya any problem yaachaita anofunga kuti the resolution yake kuzviuraya haana confidence because anofunga kuti baba vangu vakazvitadza kuendi ndaita sei you know it's sad but on a more serious note suicidal thoughts majority of people out there one way or the other pfungwa iyo yakatombobata mwe munhu wese ari kuteerera yekuda kuzviuraya pfungwa iyo inobata munhu but I think nyaya iri pakuzoti unobuda sei musituation yekufunga kuda kufa many people andinotoziva ndakataura nawo maconversations many people tried actually to commit suicide either because of relationship either because of life unotababa hasi kubuda mwe munhu adzingwa kudzingwa basa kuti basa rapera just from nowhere then like ukuda rentika uda chikafu vungoti handindoenda kumari yacho then the next thing guys inini life yandiomera then oona kuti mwe wakudhampwa nemurume ndinoziva mwe mbuya vangu wakamboda kutomwa nemishonga nevana vese kuti ngandife nevana vangu vese but zvakazoramba inopakazota rescue yakazoyafatsa but it just costed the whole thing but now I'm just saying munhu wese ane possibility yekuti unogona kutonwa mushonga kana kuzviuraya let's not laugh at those vanodaro ndosaka chona kuti parufu munhu anenge azviuraya akazvisungirira anotorwa shamu pororohwa chitunha kuchizvambura kuti get away that's to rebuke that spirit no get away uchiita kuti tirachokorwa murowa so kuti vanhu vari kuona even wapenyu hauzochiva kuda kurohwa kuchitunha kuti so but vanhu vakawanda out there I think guys we should I think business vange ichitisa mari izvezvishally it's psychologists, therapists, counselors, they should be making more money right now because people are going through the most and they need counseling. But muno muZimbabwe tiri kukoshesa here nyaya dzemental health not even or tiri kungoti ndezvevarungu not even wauya nepoint yakana because right now in Zim a lot of people they don't take this issue of mental health seriously. We just think kuti no even nakana kubasa chete guys I'm stressed hane nungo dzokushandawo something like that even kumba kwati but guys inini ndiro zvokundinetsa uri kubila kuda kutoyema akajaivwa Ingo problem unongoshinda kuna mother advisor vekuchechi vasina kana teaching ende iwo wacho counseling vane dzavo vanodza vanhu nyaya dzako vakomana dzakutodibvu panokushatira ndopafira vanhu vakawanda kumachechi ukandi
dai titwa mutemo kuti hakuna mother advisor vasina degree retherapist kana Even psychologist, yeah. because amungangone Counselors. kuti mukadzi uya ane 5 years achiuya kuchechi ato mother advisor nokuti anochena kana kuti I think one of the anoziva most ngatise mapsychologist machechi ayaka ndo mamother advisor edu aya Dr. Chikore tito chikore vakatoenda kuchikoro for that. vakatonodzidza Yes, vakaipa Valentine wemother she told ndozvatinoda izvozvo bcause unenge waconfida nemunhu wauri kuti pamwe ndi mother advisor chechi havana kugadzwa bcause vane knowledge anoziva how to keep To the handle secret and where to even- keep it or even what to say to you exactly. pane mumwe kuti anongokudza pane nyaya yekuti unoona kuti apa pachada kushanda chikristian apa nekuti munhu situation yake is Yes, bad yes, pauda kumboshandiswa kumutambiswa apfungwa Brain. kuti adzoke dzake chaidzo dzidzoka ada kutonyeperwa saka zvinhu zvakadaro zvinoda kushandiswa kunyeperwa. pana anoda kunyeperwa nziva unotogona kutomuudza zvekunyepa kuti munhu adzoka leta zomuti aiwe ndainyepa but usazodaro Usazodaro, kwanga makes wasvika sense. kwanga washata Yeah, so ma-psychologists know how to play with words what to say how Exactly. to say mumwe anogona So, kutonyepera takuwirirana newe let's encourage vanhu out there to say no matter what you are going through. I know these days people in marriages are suffering just because they know that tete vacho vatori neproblem or maybe tete she's actually contributing Lazi- to the marriage problem. tete vako kana vasina degree repsychology Pakashata. ndazvitaura ini mamwe maissues havamakwanise So you rather go and seek my professionals, especially here in Zimbabwe, guys. Let's normalize going to I mean my therapy visits. sessions, Yeah, and get nemarriage yako nemunhu wako newanano yako garai pasi muchitaurirana because ndo zvinozopa munhu kufunga kuti rega ndife saka ini ndangofunga kuti titaure nyaya pamaitaura nyaya iyoyo kuti vanhu vana kuti vazive kuti kune vanhu vanoita nemental health in UK. I think I talked to a few people in the UK. They say Ollah, if you're not well kubasa wakashitwa na boss wako no you look what's wrong you're not okay. Is everything okay? Then you say, no, I'm not okay. I'm going through this. No, go home and just fix your issues. Make sure. No, I think you need to go and see the counselor or something. Then but facilitate what uri bo brains ako dziri bo. So isusu kuzimu. Anonza ane unomixa attitude. anzi anomixa personal life nebusiness iwe wakambomixa personal life Vamwe mabhosi edu anototudza Mixing the kuti two. ane attitude Attitude. nayo. Kuti no, Shelly is behaving, some type of way. iwe zvinhu It's zvekumba bad. zvinosara kumba uchitsika apa Which is something which is it's a very sensitive matter, this Yeah, one. true. that is true And people are going through the most out there because simply, I think the bottom line is vana havasi share because they fear kuti anojudgwa. So I think we need to invite ma-psychologists Yeah. tomboito kana kasession nawo Vombotiudza. kuti vanhu vakwanise open kugamuchira up. kuti Inini- kune vanhu ava kwatokwanisa Yeah. kunobatsirwa. So I think ma-psychologist machi they should reach out to us Especially when tiri kuona rise suicide yevarume. yevarume especially in Zimbabwe. How do we handle such? Because chandona chinorwadza murume ndechekuti akanzwa kuti mukadzi akamuchita murume the next thing chatofunga kumwa mushonga. Why? Because murume body yemukadzi wake. Murume can have girlfriends. Trust but me. inini andikwanisa Can have girlfriends. But murume kuti angoimagina body yemukadzi wake yakabviswa mbatya iri naked asina kupfeka all the private parts out aine mumwe munhu achiita zvaanomboitira murume wake kumwe just the imagination not kuti tombovaona just the imagine anozomona redended zvichitoitika in action. So it's just because body yemukadzi it's sacred. It's sacred, trust me. So murume hautombodi kuti uimagine zvichitoitika. You just even already dakumbobvunza vamwe varume izvi zvari kuona kungoti guys une mukadzi wako hatisi kuti anochiita just imagine bebe rako iyo richitolabulushwa right now. Just imagine asi peme mune drama ona atira hasha asi munhu andaondoa nemaitira munoita mabhodhi muchimaona everyday muta body viewing everyday Exactly. hamudi kuti enyone iyo manje haidi kubatwa batwa Mune drama, iyo inopisa but zvinongopa hasha kungoziva kana kungozvifunga kuti mukadzi wangu. aiwa chinchekauma but also there's been a video on social media making rounds nemapurisa ekanzuro achisvasvangwa nemavendors amavendors ari kutoda but zvanzi mukaramba muchiseculator mavideo muchisvasvanga ivo vatenderedze mavideo hanzi pachashata pachakushatirai muchiita sei muchisvasvanga but chakaipa ndechekuti Mapurisa. malaw enforcers haafaniri kurohwa. Ngatari zviri straight. Yeah. mutemo That law enforcer atumwa na chef. You rather go and beat the chef, not that guy.
Listen. uyu I'm not the point yangu. Because chef kuna chef akusvikika. Ndo vapa instruction. Pachishona tinoti mutumwa haana mbonji. Why mutumwa akudzoka aine mbonji kuna chef? Right? Sorry, you know. Chef ndofana kuti arowe, but in this case pamwe pacho chef anoti ndati ende munobata zvinhu musarwisane nevanhu. Then my law enforcers sometimes they also put the law in their own hands. They also want to do justice papa ground. Yeti vanhu vakaprovokwa in a way they retaliate and kana vakudzoka futi vada kuita ne revenge sheli. These people you won't like it, especially when it's mob. Mapurisa ekanzuro, I saw the video. Police officers, I mean, my police ekanzuro vachimhanyiswa chiroho mwakarwa nemupindi achirwa nebonza. You know, unoda kubawa nembonje dzebasa boss kuda kungotora madomasi $5 pamusike pemunhu. But yo kuti ndopa ungarambe basa rawo pia na chef. Ndoti aurambe boss watuma na chef. Next time uti chef anditetse pa ground. Muzvionere. Ayo mfaro background, but it's risking life. Guys, people are dying. Police officers are dying. Wachirohwa in the hands of people. Ndakambozvitaura panapa. Chiti mona vana vanozivana. Mapurisa aya anoenda kumastreets nevekanzuro vanoziyana nemavendors. Mukaona vakurohwa, pane wandakanzwa achitaura chiti vana ava tinotovapa mari dzekuti tiite zvatinenge tichiita. So maybe pamwe mashefu anenge atichi endai muno ataka pamwe obva watadza kana kusenda because vanofana kucommunicate akakuti takuita se because makambona mutauni makambopinda mutauni vanhu vai vachimanyisana vanotonzwa kuti mota yakuya utaona vari kuzasi uko kuna Robson ukoko vakutorongedza vakuita se vakutombonowanda mota yongopfuura chichi zvingonzi vanhu vatiza. So mukazoona pepe pazonzi hanzi paitika hondo chichi pamwe vanenge vasina kucommunicata nechi team of which team uri kuti sisi vanhu tikubhadhara pane pachipisa pane pamwe pekuti wapiwa instruction iri kupisa unangoya kuti but imwe nyaya muri papo zvenyu pama-instruction amutsa nechi iwo mavendors acho adii kungoenda kuma-designated places to avoid temple run. You know what? No, but if you go there with your fruits, with everything, we will come there. But because the muta must go then people who are out here in town. Vanhu vakamboburitswa mutown pakagadzirwa paCoca-Cola zvikanzi makombi anenge achiita sei pakambogadzirwa futi uko kukop uko handiti zvikanzi tinoda kuti vanhu vadai hazvinamboita kana gore vanhu vadzoka futi ndozvauri kuti what was the problem? Hapana munhu angabve uko wembokwidza kuenda ku vanhu vekuchitungidza tenge madomasi enyu paflyover paCoca-Cola moenda kumba nemadomasi enyu kana motenge kwachigwani kana kauriya kujambanja tinoshandira mutauni motengawochi madomasi enyu chi no DJ ini ndoshandira muno manditi mutauni handiti ndichiburuka pabasa pangu ndobva ndaita sei ndotenga madomasi angu ndobva ndaenda kumba handichati ndaburuka ndakwira kombi yangu kuenda kuchitungwiza ndoburuka futi paCoca-Cola ndotenga matomatoes ndokwira futi convenience yako ndo yakangokosha kuti uda kungotenga madomasi padoo kwasiri right pasi mubvumidzo vanhu vacho vakatozviona. Do you know mapavements ayaka ndo ekuti veruzhinji vafambe napo mota dzifambira mumugwagwa uri kuona here kuti mutown uri kuzvaza here kuti mutown right now vanhu vakufambira pakati peruta makwikwi nebhazi makwikwi nemotikari because mupavement umu mune madomasi nemagaka apandikuyepe madomasi magaka nepaprika vakuburana ende vanotaka kushauda vese mavendors aya. Just talking about designated places, the Ministry of Information PEMSEC vamangwana vakatoshamiswawo kuti sei mavenda achita mastreets iko kune maflea markets and mbari musikaka wakanyowani. This is what he said. Mutare and vendors Chidzere, that's in town, has over 1,000 empty workspaces. Sakuva, Beitful Flea Market, is over 1,100 workspaces. Only 16 traders are operating there. The rest are illegal, operating in pavements in town. Mukwena Market is 3 big empty sheds, which accommodates over 300 traders. Mwamuka Market is not full. TM Upper Market has over 50 open spaces. But people, they don't want to go there. Probably they are running away from my rentals. Or to my rates. Yeah, that's true. They want where they sell for free.
no tax, no what, and they want to do that. I But think still that's the another issue- Kuti za case. marents. No, but still on the issue, magachika marents acho nemari yarupa still the same police. It could be Oh, equally yeah, the same. exactly. And also if you check Valid issues, all point. kutora zengo abadala nongotorirwa zvinhu stuff yes Yova yaenda. wakutanga futi from It's zero. sad. So maybe I was talking to one of the city council, executives, and I was like, okay, when you take these goods and stuff, so sometimes tinotora katatora vanhu vacho vanozouya obhadhara a certain fine, a certain fee. Yeah. Tovadzosera zvinhu zvacho, but certain fee inenge yakatoti one day andoona obhadhara otora zvakuenda nekuti zvinhu zvako zviri valuable zvakadii. So kana utorerwa iyo zvinhu zve$5, you're supposed to go and pay $20, you say ngazvirohwe ndonohodha futi zvimwe. But kana ukatorerwa zvinhu $100 uchifanira kubhadhara $20 fine, you just go and say unobhadhara $20 fine. But zvinhu zvakafanana nemarestaurants, mafoods, chikafu, vaiti hatidzoseri Shinda. chinobva chatonzi chata sei chatoshata chikafu hachitonzi chikambotorwa chozonochitengesa pamaketi takunototonopa imbwa dzedu Vanoshayana zvimwe zvacho. imba dzavo And zvimwe zvacho chinonzi chimeshini chacha chilori chacha chemabhindi chimwe so chakuti zvinoisa zvinhu zvobva zvacrashwa so vanozvikrasha. amboona ipapo ndasvika kune imwe yecancel so zvichiiswa mapotatoes machii macho unozonzwawo kuti Yeah, zvinorwadza. I Hazvisi know right. some people have to be vendors, not necessarily some of them want to do it, but because kutsvaga mari. At the end of the day, just kutsvaga chi macho mari. they are But just also overzealous guys. let's reach an agreement between the council and also the vendors. Because at the end of the day, udakalkulita loss yauri kuita nekutengesa vasikuita It's too much. also as customers also zvikanzi vaenda kucoca-cola vaine madesignated area kuna namukwena market uko. Now let's go buy from there. Tongoenda ikoko totenga. vanhu kana mamaketi tinotera ikoko. So that Yeah, zvinhu zvacho zviri tinoenda. at agreement hapanyanya kuita up and down opeta mutaun hamuchisina order because of magaka plus madomasi kupakashaya kwamboda kupaka wakaita Paketi remadora. pakaiswa uyu mabhana chakamira paside. ucharova uda kumuudza kuti but ndoda kupaka mota pane parking apa. ngatitaurane ende wakuona mabhanana aya oncoming nemabhanana ake onototiza guys what are you doing neoncoming nengoro yemabhanana you're not paying marets tiri kubhadhara tollgate tiri kubhadhara parking Mavendors haana association ene. they do have I think the association also should sit down and council and come up with proper logical agreements. manje But guys- wanotopinda kavachipisa vanhu vekatse kuti no isiye titengese chi but ina hangu patoda I think kuti zvinizvo ngavawirirane or nyaya inozoita kuti vanhu vecancel mapurisa ecancel azouya vozotanga kumhanyisana nevanhu vaive vachitora zvinhu vachidii guys wakambopinda mutauri makuseni makusenisen vanhu vecancel vasati vacleana mune tsvina maiwi maveji vanogocha chibage vanosiya ipapo vaive cause vaive vanotengesa pizi vaive vanototenga dzakadaro votaumenya wosiya ipapo vanosiya ipapo so chifunga kuti Pineapple. haimbofai kaita sunshine city chifunga ndiwe Sunshine City. by 2025 aha inenge tori opposite of shining is what opposite of shine Shall opposite of shining Dim. sun dim city vakatongoita sani apachina darkness city Dark dim city. dark dim city but pepe harare city yaiti hanzi making harare sunshine by city. 2025 chisiyai But tinoisiya sei kana zvakaramba 2025 but hasati apera ka aya but haangatiseni nazvo apa vachisunga matraffic lights nemaplastic iwo ndowatsangwa zvinhu zvakabhenda pamwe pacho tisu mareckless drivers titadhuma marobots acho matraffic lights acho tomadonhedza obva warisai rakadaro futi toti kanzuri apa inenge isino zvikwanisiro zvinhu zvacho zvakangoma but anyways Prophet Emmanuel Makandiwa ane mashoko akataura pamusoro pemavendors. There's a video. Let's just play this video. indirema mabasa ekuti chero dai kunzi ndatambura ndashaya chero ndikanzi ndikupiwa mari I can never imagine myself beating my own mother nekuti wari kutengesa madomasi pamusika kana riro rega basa rasana ndinoresigna ndofanira kufunga kuti mai vangu ava vasirwa vazukuru vangani vana vari kuita musikanzwa wako wofa vosiya vana vese vari kunoungana pana gogo saka gogo ava vakasatengesa tumapepa twematemba vakasatengesa mazhanje that if you can't sell fruit, handisi kuti ngazviitwe zvisiri ndiri kungokuti ndofanira kufunga kuti I'm not saka saying
pinda mutsoka dzagogo uone uine vana 7 pamba Put vana yourself kudya in her shoes. pinda mutsoka dzagogo kuti And imagine those 7 kids depending on you. Yeah, so that's what omakando ndomaonerawo panyaya iyo yemavhenda nechi hanzi naprofeti kana riro basa hwari rasara rekuti ndinotakura kana kurova vanhu beta ndiresign pane kurova vabereki pane kunorova vabereki ya takaipa kurova vanhu vaya kurova naipapa pakashata zvibude bonotora zvinhu zvese zvakaipa zvikuitika overall hazvisikuita hametoita separate squid azvibude. Amen. Then there's a video. I don't know if you wanna on Friday. Pani picture mwana nzi mukwa inonga zvinhu zvigubu kufaro stadium. I saw that video. It trend. You know, people are saying mwana takazonzana kuti mwana ndewanu kwa kune match yanga iriko during Ngezi and Scotland. Pick rakatrenda zvokutodaro. Ende ikatora attention yavo akawandisa. So takazoonawo zvakunzi amai vakatiza mwana. Vakatiza vana in fact baba ndo vanochengeta vega vana. But nyaya iripo ndeyekuti yo family yemukomana vakazobatsirwa manje naboscott. Mwana yari akonza kutsvaga mwana abva azonzi awanikwa. Mwana ipa akangowanikwa kanzi no mwana we akunopiwa akapiwa scholarship akana boarding then vawanza wapiwa imba kumabvuku. Vabiriki vacho vanza tokupai 10 kumabvuku. Wabva wato reunite kwafuti vabiriki vacho wato pamwe chete. So love yakutsvata aneimba nyowani just because of mwana. But that video ndichiona it also touched my heart. Even me ndakati nai Mari It touched my heart. I was like, that's so young. Mrakotiki kuti ndara kuimagine vana vangu. Ndaifunga ndomisa pa age pana vangu yeupu wacho. Then I couldn't even imagine mwana wangu achita izvozvo ndakanyazoti izvi ndakarwadziwa ndakati no video remunhu wese akabatikana and thumbs up to the person who took the video. I don't like people who take random video, but that one was worth the take. Andiziyo ndiana akaitora, but thank you so much. Citizen journalism, that was good. But also toda kutenda Boscott, yeah, Boscott makona vakabva chip in vabatsira vasakupwanya baba voshumba ayo makagona zvakanaka zvinoda kutendwa. Politics aside, chichipa aside, whatever, this is commendable. This is good stuff. Because mwana we anga now but now let's this is an honest question. Imba ndeyani? Ndiye mwana. Ndeyani imba? Ndiyamuku. But yazopa wabiri kuti bugara ni mwana. Ndikozi ndo wachiri charge. But ananga muri mwana ndiyani? Muri dzemba. Muku. Ndimuku. Saka pakanokurana kuti haina njalo mugara para boss, if it wasn't for me. Mamsikane deni. Mafungira ake shaka. Wakadzi vekumbare vachipopota vachiti amai ava vakatiza vana baba ndo vaichengeta vana vachidya magaka. And what I know is that video will trend until then the video will always be there on social media, and one day Muku will be 17-year-old, one day Muku will be 25 years old, reflecting back and looking back on it. Okay, mama vakarunza vakamutiza unto zvakaitika ini ndai struggle like this. Now ndo zvinobata mwana waite bitterness nevabereki. And I know there are a lot of young people, even vanhu vakuru vatokura vasingawirani nevabereki vane bitterness. Sometimes you don't just judge. I think people we easily judge people to say Sheli haatari nadhidhi vake, Sheli haatari namai vake, something like that. But pane real life issues that need to be addressed. Pane issue ngoripo Ollah yekuti vanhu vanongofora vabereki havafani kutsamwirwa, vabereki havafani kuvhunzwa, kutsamwa chinhu chinoitika chinhu cheuti haukwanisa kuchiplana ndotsamwa ndoregedza. You don't choose to be angry, you don't choose to be upset or not, it just happens naturally. What you then choose is peace. You don't choose, but you choose peace. I think the same thing that I saw in the morning. I saw a TikTok I think Andiogunana America. I just really the reasons why I hate my mother. So for me it was out of interest. Why would you say I hate people. My mother? Do you know? Then Ollah exactly. Plus vana they are no force vana to say forgive your mom. Forgive your mom without without listening to their stories. Kune vana guys kuti mwana akadhampwa ane 3 months nebereki. Over atozonzwa kuti iwe wakatozonongwa iwe mai kwatokuramba iwe wakatokurasa. Vangatorasa monyo akatora wewisha akazicheketa mwana, then mbuya wako akazokutora, then sekuru ningo akazotikati gare naye. Kune vana kuti vakakurira mumaoko
haana family ndoiti chiko mafamily ties ekuti mwana wekuti akakurira kumba kwasekuru ndobva ambobva obva anokurira kumba kwamainini ndobva ambobva obva aenda kumba kwasekuru ukabvunzwa kuti pa 17 years wagara mudzimba ngani 17 unorwadziwa dzimba 17 atozokura kugara kudzimba dzeshamwari kuti akamboyo mwana iye but mai akanaka vari wapenyu onzi ava ndo mama wako wapenyu mwana iye then we expect that child to love the mother the same way iri kuda sheli mai vake vakamuchengeta kubva pakuyamwa kusvika today. It's never going to be the same. Hard. Also, it's never the same. I remember one service this year kuchichi kwedu the Jesus Church kwa Prophet Ed Branson. Yeah. Paka uya mkomana mchecheli. I remember all that story this year. Auya mchechi sheli embedzanga akapfeka ukaneono ngoti ndangoti unoziva vanotisa nickname kuti vanhu mastreets chigundu whatever people say I caught that what people say avauya. So in our church we don't sit according to who you are. Kana uyo unogara paraitu kana pane space unogara akayabva agara kumberi akapfeka zvoti kanewe agona ngoti unongoziva normally agara kumberi abva prophet vauya vazomusumudza so everyone was just puzzled ko chichichi vamusumudza vamubvunza zita vataura zita rake mukomana zvikanza ko wai vauya kuchechi zvikanza ini ndanichingofamba ndinofamba ndichinonga mabhini ndichidya chita sei but ndangona mandichinzwuya kuchi enda kuchechi uko ndapinda muchechi ende zvandishamisa ndagariswa kumberi ndatoshamwa ndagariswa paka nezvinechi yandinayo vapiwa profesi yekunzi do you remember kuna mama wako zvikanzi handinyatsozori mama wangu varipi zvanzi do you remember une 9 years zvikanzi ndo last memory andinayo namama wangu mai vake vakamutora Ollah vakakwira naye bhazi kubva kumusha kwavigara vakauya muharare munomu vakaenda naye kuna mukovisi apo pane mvura ari mudiki pavasvika bvawamira naye ipapo vamuti ndiri kuuya sara panapa ndaenda kutoilet ndiri kuuya that was the last time akaona mama vake pavatokwira bhazi bvawadzokera musha kwavo nekuti boyfriend yavo yakaudza kuti haadi mwana then you expect that child to forgive the mom or to love the mom. Anzi slept there for, if I'm not mistaken, 3 days or 2 weeks. 3 days story. Akamira because pfungwa dzake dzaiti mama wachitase vaenda kutoilet zvikatozoti mama wasitase havasikuuya kwakutanga uchifamba chitsvaga chikafu achinonga izvezvi I think is like 25 ndo magariro akaita mustreet akaudzwa zita ramama wake kwavari kumusha kwavo. Right now he's part of our congregation ukamubona muchechi now people help him as well wishers. He's so in love with the Bible zvekuti unoshamba kuti why is that singaite zvinoita vamwe madrugs. That story handidi kunyeba I was touched. Yeah, it's a very mwana pamvura touching story. That's the last memory yes and anongoziva zita ravo kuti no mama wangu vainzi Ningi but kuti azozive kuti ndoenda kupi uchi zvikabva zvapera ende zvinondirwadza panyaya yakafanira yautarai funga kuti mwana iye munhu angatoro innocent I mean he or she is just he's an innocent soul but zvaakasanganiswa nazvo nekuda kwemubereki ari evil. There are parents who are evil out there. That's what I said. Mubereki ari evil like that anosiya mwana waakagomera zoneni omuzvara wazvara mwana uyo omudhamba just like that because of a man. Things we do for love. No, because of a boyfriend. But you know what? Vana havafaniri kufira mhosva dzedu. Zvatinoita isusu cheli tikatadzana newewewe. That must not affect the child yatichaita iwewe neni. That mustn't affect anything chemwana yeye. In any case, ngatitei co-parenting pavana vedu mwana dokura zvakanaka achiziya love yababa, love yamama. Not kuti nini futi ndinenge ndiri kwa mama then I'm being told bad about Ndara. I won't love Ndara. Ndiri kwa daddy I'm told chihuro chese chamai vangu. I'm not going to love the mom. So as vabereki, inina now a parent. I do understand this. So I'm saying, kuvana vedu, let's not sow my seeds eruvengo, hatred. Inokura ine vana pachavo. Do you know kuti pavana daudza zvintu vabereki. Vana pachavo inini ndakura ndakadhambwa. Right? Yeah. Antozi mama antozi daddy ndakadhambwa ndiri kucheketwa nevamwe tete hamene kushurugwiko then kuna yaya sibling yangu anogara nadaddy anoziva love yamama then you expect vana tuyo vava kuti vange vachiwirirana azviite kuti mwana ana baba namai love and everything then there's mwana arikugara kushurugwi no school fees no school shoe nothing no food sometimes anorara on an empty stomach. And you expect those kids to vibe. You expect those kids to love one another.
you are simply sowing hatred kuvana, and those kids, trust me, Shelley, even mukanzi mafa ndo pamuchenza kuti ruvengo nokutourayana kutsvakirana mishonga. That's true. This one must go. Aiwana zvese uyachiti this one must go, atimuzivi this one abatotijira zvatakasiyirwa. So let's fix all these issues. This is a very sensitive issue whereby vabereki kana mangoita mwana wenyu, make sure muri kukudza mwana wenyu zvakanaka. Kuna mwana right now I know out there vasingatozivi zita remubereki wake anombonzani. Ndakaberekwa of course handina kudonha mudenga but handizii mai vangu. It's a sad do you know sometimes situation. it's a privilege ndikakubvunza kuti Yahya, how is your mom? Then you say she's okay, yeah, she's home. A very big one. Think about the next person who doesn't know the mom, who doesn't even know the name. When you say how is your mom, then you say she's fine. How is the next person feeling? Yeah. And I think zvinorwadza kutanga even mwana wachikoro kamubvunza zvoni dhirowai kuti umba kwenyu muri vangani. Simple things like this, you'll be sad and seeing kuti Embrace pane pakaipa. I remember a story like that kuti akanzi dhirowai kuti muri vangani kumba avadhirowa mama and vadhirowa didi but didi manje vaita kunge mhuka avadhirowa nevamwe vana vese then tichamba vabvunza kuti kowaiziti kudhirowa didi vachita kunge mhuka tinenge angaraita se zvikanzani nekuti didi vangu havatidi tikasvika kumba tinovharirwa vaisatopewa chikafu vakatozobatwa kuti vaiabhuswa vaisvika vachikaiswa mukeji vana. The biological father? Yes. How? Hapana, just evilness. But vari kwana baba vakadaro. 100%. That's what I was saying, Shelley, kuti, there are evil parents out there. But as a child, as the word richitaurwa, rinotaurwa riri one-sided. Most of the times, shoko rinotaurwa riri one-sided kuti imimi kudzai vabereki both pane mutemo ka. Problem is pane mutemo. Rinotaurwa kuti imi vabereki remekedzaiwo chi vana venyu. I think iroro rinojambwa harisi common. Tichatozonatsoriitaura every day. Plus ivhesi risiri pamutemo. Ayo anga ari ma10 commandments kuti kudza baba namai vako kuti mazuva ako awende panyika. Hapana uzonzwa imi vabereki dai vana venyu kuti mazuva enyu dai akanzwarwa vabereki vaisata evil kuvana vavo. Vava nenazvo zvekuzonyanya kudaro vabereki manje. And tongoti diwa korokoto, and also and kudos to the parents out there who take care of their children, who treat their children fairly. Make sure the mwana covering, manane chakati, everything. That's true. Then, a big shame to those who are failing, who don't want kutochengeta vana vavo. Yeah. Kuna baba arikufamba okay fine, I was going to be, but asi mwana wake achidya nhoko dzezvironda. Shame on you. Shame on you. Baba aritotiona right now ari kuchengeterwa mwana somewhere hausozoti adyei apfekei chikoro upgradani hautozivi makore emwana kuti I think ndakamira una 2000 something hauchatoziva. Shame on you. Uri kuti ari kuchengeterwa nani mwana iyi. Shame on you. Shame on you. Nyara. aiwa ngavanyari nanamai vanamai vasingadi kuchengeta vana vavo. Unosiya vana moasiya moaisa muhama vana vochengetwa nehama because makarambana nemurume. Shame on you. nanamai veve vanotuma vana kunokumbira mari mustreet vakagara Shame. pakona. Shame on you. Ivavo toti shame. Ivavo. Shamist. I'm looking for the right effect. Banaba guys. Because ese Isayese. Because it's shamist. Which one? It's shamist on everyone. Let me. Why is it not playing? It's really not that one. It's not this one. I think This one. Shame on you. Vese vasingachengete vana. Shame on you. Shame on you. but alright tichipedzisa nyaya yanditi Yeah. saka tatichine vana vanozokura vaine bitterness nevabereki o vana vanokura kana kuti vanotongogara vakango Simple. Also, parents, as long as you're still alive, find time. It doesn't matter that you're a parent. You should also be able to apologize. Yes. Kumwana wangu mwanangu.
Don't try and sorry. justify a lot of things. No, just say sorry, mwanangu. I'm sorry I let I'm you so down. sorry what I did to you. You were young. I was also young, but you know what? It happened. So I'm sorry. I'm sorry. Parents should learn to apologize, and also kids should also honor their The parents at the end of the day. And Bible rovarati zvanizvo. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So vabereki vasaita zvinhu zvinoita sei Usati kuidze bibi. Usandiprovoka. Usati kuidze bibi man. Usati bibi rinofadza man. But also I have a question, you know. Moving on, actually, it's a different story. Is love now transactional? Yes. Asana page. Oh, yes. You see, these guys, they're Yes. after money, as you can see. Yes. Yes. Or this guy. Yes. Should I say Yahya? Yes. And you And Shelley. and Shelly, you know, it rather than get my financial expectations, you know, in my relationships. Some people say love is transactional. Uchipinam love. You as women, what do you look for when you look at a guy? What do you see when you look at a man? When he says, Shelly, I think I like you. You know, I'm feeling you. Do you feel the same feeling, or you look at things, the outside stuff, and you say, outside appearance and face, he's broke? Yes, you're feeling me. I'm not feeling you. So when you say you're not feeling me, is it about the real feeling or is it about the pocket? This answer. Yeah. Money and turus. Money and Maturus. how do you see my turus when they are covered? Who And touched them? I'm just proposing. How do you touch me? Touch them. No, that's not more. Who No. kiss you and touch them? It's not morally right, correct? Because you can't touch. You can't touch. No, when you I'm know- still proposing. No, you. no. How do you do it? You don't come to me and say, I love you from nowhere. Then me, I'm like, I'll think about it in my house. Yeah. We'll go out to dates, right? Yes. We're getting to know each other. Yes. We're friends. Then one of the nights, you know, when you're dropping me in my house, we just kiss for for a good night. Yeah. Cool. Before you say I do. Yes, I'm just trying Before to you get say me to know too. you. It's a moment. We are creating a Wow. moment. Touched Kuluzi. you see Dololo? Then You you run run away. with the life. Yes. So when you're taken out, when you're being taken out, you're looking at the pocket and the spending. You look at the wallet, is there black card? No black card. So they've never attached a certain amount of money. Okay, it's fine. Where are we going? Don't suggest restaurant. No, baby, surprise me. You see them say, I want to take you to a place for $. Say, stingy man. Yeah. But they suggest, baby, let me take you to a luxurious hotel. You say, oh, maybe the pocket is right. Yeah. That's what you look at. That's what we look at. you And 99 others. You guys. And 99 others. But Shelly, what's your take on this? Is love these days, I mean, transactional? inini kwandiri no It's not transactional. Would you date a broke guy? I would, as long ndichimuda achindidawo. Okay, define love according to your expertise. According to I mean, what you call love. Inini rinogona kunetsa kudescribe. Kunzi good morning, sweetie. Zvakakosha. But want that marry, some they want attention. Attention. Even if you don't give me attention, but if you give me money, it's okay. No, guys, nyaya dzekudiwa ka haisi nyaya yekunzi kupiwa mari kana kuti chi unotongozvifila wega kuti tikudanana nemunhu like unonyatsonzwa kuti panapa pane chinhu Sheluka surprise nemaruva apa unondiudza kuti unonzwa kudananwa. I think nyaita na Shelika inyaya yechokwadi. I can attest to this. I've got a testimony. Let me just testify. Go deeper. So many years ago, I had my first girlfriend. I was still in school. She was also still in school. So definitely there's nothing to do with money. Nothing to expect, yeah. Nothing to expect. It was just love. Yes, baby. Let's see. Come see me. Background. Then we just meet the girlfriend by the ground. Then we chikoro. Then in India kapito chikoro ivasara, right? So I would accompany her kwenda Mumba from school.
tunyari tichitongotsa how was geography dziri nyaya dzacho there was nothing to do with money, but that love was just amazing. Trust ndo inonzi young love kaya tichitara kuti aiite young love honestly you can't twist that. No, but Shirley, to be honest, you can't be over 20. Let me be as precise as I can. Yeah. You can't be over 25 as a lady and telling me you're expecting a good morning sweetheart that will make you happy. But people are actually with crying this- for. with this You guys are economy. crying for the most With for this good morning economy, messages. with this economy, Yes. You guys are crying for my good morning messages. Vakomana, one. Hatikuti Mira You didn't say, indukudze. wait, Nejo. I want to didn't say good morning here. In the don't talk to me Tell me the whole good day. morning. You get Is blocked, what? my no guy. DJ When I say- tinongonotoita 2 days ga tisingatotaudza kana Yes. But tichidanana. Ola, let me tell you, when You're okay when with you're that? saying you want someone, okay with that? andisi okay with it anditi But but ndozviripo time. tikudanana Say Time. asina kutaura newe pa 2 days. ari busy, ndiri ineniwo busy. ndiri busy Plus- ndikutaurawo neshamwari dzangu Plus, ndikuito when zvebasa you iye ari say kuito zvebasa you want a man with money, people always don't understand financial literacy. Ndiri kuti handisi kuda munhu asinganzwisei nyaya yemari or I still know something, you understand? I'm not saying I want someone who bring 1 million to my table and say, yeah, I'm giving you 1 million. I'm happy with you. But if you know I earn 10,000. Imimi mana muri tuma kurasa nyaya imimi. No. Imimi. Kuda zvefinance. Mubvunzo uri kuti Love has always been transactional. Transactional. Imi kubva kudhara waitotengera Tikutenga baby ruri. ambi waitira baby ambi rozora rofara. It's Right. been transactional, Ndine mumwe face but wanga the aindiudza levels nyaya are just ichi. different. There's a friend. Aindiudza nyaya yachiti Ola ndire baby rangu re-uptown. But baby rangu iri ndakadanana naro, then for the first time I said okay chimbonipawo, right? As in number 11, right? Then he was granted permission to say okay Bo? ndobva atorowa page 2 vati baby I'm coming kanzi kupe kanzi undipo kanzi no urikuya nechi akati baby andiri munhu wangu kanzi yeah, I am but urikuya nechi andakaenda papa kubvunzwa chi bag akati Ola kuti baby rangu ringaita riri waga remastreets here riri h here kati no I don't think ringaita riri h but now munhu baby rakutaurawo nevamwe vanhu vanenge vari malevels epamusoro panyaya dzekumatransactions akunzi haungangorohwe mahara, so zvakutouraya love, zvakupa kuti varume ka handichakwanisi kunorova ndisina mari. Yeah, but inzwa Ola. Kana mudzimba chamukoti magirlfriends ka mudzimba marriage hadzichamira pasina mari unoda kungondiji transaction yangagara iripo even from way back. Baba vainoenda kusango kunotsvaga katsuro handi vodzoka nekatsuro patererai muriwo ndewedu unotofadza mother more than vana. Baba wadzoka nekatsuro soka kana neusiku you can understand kuti zviri kufamba. Kuona transaction yaitika pepe now hatisina ture katsuro handi takushandisa mari wega semurume wako. If you treat munhu wako, trust me, inene ukwandipa tumaruva tumachocolate even paunokumbira hazvisi nyaya dzekuti ngandinezeka. You're my person, I'm appreciating. Unoti wega unovhuma kwete munhu wekukoti iye angatichata kuti good morning chete handi wozongoti uri kuda kudya. but kudya kungodyiwa guys, kudya hakufana kubhadharwa. Inini as a man I should be just grateful. I should just give you at my own. Wapedza kuda kuzomira pamberi pangu kuti this is my house. Isanditiri 50-50. It's our house. But munhu anokumbirwa mari these women varume guri vanoita mabhacho. Varume amazonotokumbira ukaita zvekupusa Saka vasina mari voita mabhacho imo inzwa hatisi kuti vasina mari but haufanira kushare. Naiji unofa bhacho mningi kana une mutemo wangu ndewekuti kana une $50 danani musikana $1 ndokandiudza so that afile less anofanira $1 wachese kana une 50 usatore musikana anoena 10,000 because achakuremera. So murume wese ane mari is just according to kunotsvaga kupi. Kana uzwa mari yako shoma tsvaga kune munhu unozoti shoma yeye ishamuwandira but manje uda kuti hana dziri kumusoro then now you go and say people musikana yanda mari no I expect that money. Kotova sikana kuti kana usina something kana usina mota you have no right yekudza mukomana kuti mota yako yakashata. Just say as a girl hauna kana mota wotanganzi kamota kacho kahazoyanako kapaso ko iwewo nechi but isusu vane mabenzi very sorry. But tinozongokuudzwa kuti akamboudzwa nemunhu wandaida kuti I think iwe unongondida because unenge uchida mari transport. ukanayo unomufunga honestly pane munhu anofunga kuenda transport apa nemadira ndaimuite munhu iyeye azoda chiuda transport kwari kuti unenge uchizoda kuitirwa zvinhu either mari kana chii
anzi ndopandokutsva unongosinganyatsomupe love because ndandamutsvagawo ndichida kuti andipowo vasikana vese vane munhu angari wrong because ini ndaitomuda Waimuda kupi ndinokuonera ndasina basa naye ida transport yako pazvakanaka nepazvakaipa ndaimuda pese aisambotaura izvozvo akamuratidza samwa kuti nhasi kukoshesa mota angaongotsvaga nyaya aiwa musiwo wakamuratidza uri kukoshesa mota zveipapo zvemusiwo waikoshesa pari trick as well the same way atoti vasikana vasina mota ngavasashura vakomana vane mota any kind is the same way rume wacho vane mota vada vasikana vane mota anoda iye anofamba netsoka kuti vamupike chete vane power rekuti handikuuya nokutora kungokwira mota yemusikana havadi hakuna kuchipa aiwa hakuna kuchipa unenge wagara uchiti paMother City hazvina formula zvinhu iwe uri murume paMother City harisi Father City iMother City unogara paMother City kapassenger panguva yaunongotori wiki baba unonga weekendwa achichinja magiya uchatitaza uchatitaza kupika vakomana vedu aiwa hazviite zvaungatoita yaya iwe ndifanga nemota yako benzi yayi zvaungatoita iwe iyo driver iyo driver kuashura mapoto ogara paMother City iwe vana rume ane bad driving inokanzi mukadzi uchitira mota yake ukarwa poto please anenge atorine ndo yega iyoyi unongachikonorerwa uchinzwi asi iye ngadrive yako iwe womudza kuti wapinda mpoto kana usingadi driver woga mota dzako handidi zvodira mota dzawani I always say this ini ndiri kupassenger ndisika mabreki kuti ari kuonera mota iri pamberi arimbozoti light iri rinodhura mari kwendino apa mota yake rega yapfura yangu bhati chete nini nekuti ndeyangu exactly ndikazomboti mwabatira muita steering yangu ngatoda kuidzura kuzomanyochengera motokari that's the thing wozi mukadzi akadhiraivha motikari yake oro yako ungonyatsoфila unongoti wangogujunosaka ntonamata dai murume achandora muna December ane matraki marapta chichikozi dambura mapotos chienda boys remarapta zvava machi riri kupisa ratikwadza riri kutora mabhebi ratikwadza marapta nemakadzi nokadzivanu marapta vari kutora iyo mota yacho inenge chibhinya so munhu anobva funga kuti yatochibhinya ini chivo chigangsta so usati murume achibida murapta so chirasina sex pack unoriona so rinooneke pamota kuti vari kupisa robva rakudzikisira wina wako parobot ngoti anzi hai nezuro along Borodale Road apo patadasvika wakamirwa nerapta aiwa ndakutaura nyaya dzemota hombe idzodzidzi ndakaona zimura yakamisa mota idzodzidzi marapta mafortuna dzakamiswa dzese kudai so hanzi vakomana vacho vari kuwanza madeals pajuta zimura yanga yakamira vanonga vabika vajuta awanda marapta acho ungangodai ye orange ikadai ye black mat black ukadai ye grey but maybe iwe waona Fernandi pamwe mupfesa kana rapta yarimfeswa anitangani naye type yemunhu wacho inenge yemarapta yakafitwa nerapta Fernandi akaposta something you know akaposta ine bhebi rake nemfesi wake amen and ibhebi futi anditi ndibhebi nabhebi wake narate rake I think murume angachinzi wake mukadzi rake vabhebi so angane bhebi wake angane bhebi wake semuri kuti bhebi wake bozi wanga akatobatanaka akatozomuisa muposition saka ini ndikaposta picture ndakabatana nanejo uyu ato bhebi wako akambatira kacho pane panofana kubata pasingati bhebi pote panobata pekuti ipapa pabatwe fanika usitori munhu asiri maskiti inini kana madhamu yangu ikahaga chiro nani I wouldn't complain but pane panozofa pasikapani kuhagwa pakangohagika ipapa pachiseipa kumadhamu papa saka Feli anga akahagwa panoti madhamu so that guy isitiri kuasuma hedu kuti ndatatobvunza kuti chimboti pai brief yepamadhamu ndepapi chipfuwa waistline iyoyo kai usabati saka munhu obatepi mapendekete kungoti hagi kamukaruka kakapesanisa kakadai ungohaga munhu utoti bo komaapendekete ongodai so aufani kumbabata futi wakadai so unomfana wakadai andi wakagara so iyoyo andifana kukubata face this side andifana kukubata so your shoulders right anfanire fana kokudai hagi zvotopira ndikada kubata mashoda ndakadai so yato communication ndikada kudai so ndipakati maoko apa ndikada kupinza maoko pasignals akutofamba ndikada kungonoti dai yato something inini I think unofana kudai iyi ndo yangu high five
chat Zvorobera. simple Relationship ikufamba. but Feli angakayatsoitwa chacho I mean Koyanga ri video shoot. if it's a video shoot then I mean I don't know I think pa video papanwa zvinhu zvesika but muvideo Video let's is act acting. as Plus real video is acting, so you're allowed to bata pakuramba pai pabatwe. Pachifuwa ngapabatwe. asi kana isiri video congrats to Congratulations to Feli. you. Hey. We wish you the best. Yes. Zvakarongeka chichichichi iko kutongofara but kana anga iri video we can't wait handifunge kuti ndiyeni handizvi Shilani nyaya yake unoze chingotaura tenzi. iyo tu hasi murume wacheri pakambobuda picture rakambotrenda futi rafeli na trainer wake and people were says samukuti Feli akadanana natrainer wake kana kuti vanhu vanga umukongratulata futi ka but this time mabudira azitapa ndiye marriage mabudira aitapa izvi ndiye marriage satingoti aiwa no it's fine titi makorokoto but meanwhile she's set to launch her latest album on Saturday titled this coming Saturday inonzi iyo ndisiye that will be her fifth album by the way yeah and in conclusion Shadi, we've got the Warriors will tomorrow play Benin in a World Cup qualifier encounter at Moses Mabhida Stadium in Durban. I mean, what do you know in the Shadi? What do you think? Yeah, tinowina tinowina mawarriors mazano vari kudadisa Plus Musona is back in the squad as well. Yeah. Sona is back. Is he going to do the magic? Anofana kutoita magic. Because we saw Kamabila Agava Adzoga back from the retirement and Knowledge Musona Adzoga foot from the retirement. Yes. Should we also bring back Willard Katsande? I People are just coming back from retirement. But vanotamba. Katsande is a good player, that one. Yeah, true. Defender manyama. Even Nana Arubi vakazongodzoswawo. You see? Asi Arubi angasinopinda muretirement. But I think Katsande can also come back. He's a good defender. Ndichanongozoti tichawina. Right? Pachawinwa. I think Remember your score prediction? Mira ndinonamata but I pachawina. think maybe togona kuwina 2-0. 2-0. Knowledge anogona kugoisa. Kokam. Kama mazona asonyogoisa but I think good play. My assist. I think my assist. My assist anokanda. Even there's also a possibility anogoisa. I think togona kutoita mama. Mozongotasa post yangu pa Facebook ndichakupa iskola. Okay. Ndonyanya kuona ndakabata phone yangu kudai. So I hope kuti zvinizvo tinowina because apa tikunotamba ma-World Cup qualifier and tiri mugroup C ibabo mugroup redu ratirika mune Benin mune Nigeria tichazotamba futi neNigeria mune Rwanda Rwanda toidya Rwanda inofanira kunge yakatombo takadrowa neRwanda. Nigeria ndio ndingatongodya mune South Africa chairova South Africa group atakaisa ma1 tovarova Rwanda I mean Nigeria alisutwa tiverenga Nigeria ne South Africa ndo vanhu vatichamenya ivavo. Nigeria takaita draw ka 1-1 nayo usatye first tingangoidyera 2-1 apa iri pahome Nigeria ka inenge ne advantage but inojtonongoibata amikatimbona tine makomana vakasimba tonongotry then also Knowledge will be playing alongside his brother, right? Yes, Holten son as well. Yes. Yeah. So I kuze tiri kuwina. Chinenge chakachaya. But Yvonne is going to be there in Durban, also giving us updates. Yes. As the action is unfolding. Saka pa Facebook tichiona, yeah, that's true. So squad yedu magoalkeepers pana Washington Arubi, Mali Tavaziva, Martin Mapisa, Jordan Zemora, Divine Lunga, Gerard Takwara, Munashe Garananga, Ishane Sumauch, Peter Mduwa, God knows Muruira, Emmanuel Jalai, then Mashao Mnetsi, Andy Runo Mota, Marvelous Nakambaka replaced kwa na Richard Hachiro. Okay. Yes. Nakamba ni injured. Okay. Then Mtokozi Mseve, Kama Biliat, Knowledge Msona, Tawanda Chirewa. Then Uma strikers tina Prince Dube,
Tawanda Maswanise, Terence Chukamanja, Timon Machope, and Walter Msona. Wow. Saka timu yakasimba. Saka kaitono Very strong, zvinobuda sei kugame. And also Yvonne will be giving us the latest on the spotlight as well every Thursday. Make sure you tune in to her show. Ndopa sport updates essay ipapo. But you know, I always tell people something, Shelley. Security is a necessity. Pamba kubasa fanga yono kachipisa wano security. You need security. I think it's a necessity. Whether at home, work, or even on the move. That's where Gomola Security comes in. There's a new company iri kupisa in the advertising pisa zvinhu streets. Yakataka chiro iri kugweru but yakazonyaso spread across the country, specializing in private security and also cash in transit and also armed security. Guard dogs, and also self-defense training. They provide top tier protection for homes, business, and also schools with highly trained guards and 24/7 support. So you don't just need you need security because ndanzwa kuti kwabiwa 75,000 kumba kwa chivhaye kwa lulu kumarondera kufama nje mari yakarohwa mari tatonzwa taona pa Zim Live. I think as 9 suspects autofungira kuti wakapia ne foot 75,000 but I think pane pakuda vanhu vakafana ne security yekugomola. You just need your security guards to ndove cash in transit nechi kutobva pamba paitwa maroro vanotoperekedza mari kubank vakaiscota kuti zvifambe zvakanaka. So you can call vanhu vekugomola or sign up today and enjoy an exclusive discount for the first 3 months. Vakukupa discount first 3 months ukabata vanhu vekugomola panumber dzavo dzoti 0788 358 875 0788 358 875 kana kuti +263 775 +23263 775 703 744 0775 703 744 or email info@gomolasecurity.co.zw for more information. Gomola Security, your safety, our priority. Thank you so much for watching the podcast. Until next time, my name is DJ Ollah 7 Owen. We're Kwamadondo on your #1 podcast in the land. And Yahya Goodvibes all the time, but from us it is good night.